Okay, so I will start with triple integration. Kalau refer pada buku teks adalah muka surat 1009. So first of all, we need to know how to solve triple integration. So we have these three example here. I will explain example number 3. You will have to do number 1, number 2. Nanti tunjuk, okay? Alright, so now we're going to solve this. Okay, so this triple integration, how you want to solve it adalah you kena solve layer by layer. Starting with the most inner layer, lepas tu second layer and the third layer. Maksudnya in this case, you kena integrate in terms of Z dahulu, lepas tu Y, lepas tu yang paling luar X. Okay, now, so satu benda saya nak pesan, ada juga nanti you kena set up sendiri triple integration. Jadi you have it already, you want to solve. Later you need to set up. Bila you nak set up triple integration, contohnya bila nak cari volume, you must make sure integral yang paling luar ni adalah constant. Constant tu maksudnya nombor. You can see in this case 0 to 4. Bila kita ada constant tu adalah kita punya integral paling luar, boundary dia, maka result kita nanti akan dalam bentuk nombor. Kalaulah boundary dekat luar ni dalam bentuk X ke Y ke, so dalam kita punya result N nanti akan dalam bentuk XY. So it doesn't work that way. Okay, so first of all, bila you nak set up nanti, make sure nombor ni yang paling luar. Alright, so we start off with this one. Kalau you nak integrate in terms of Z, you can see X dengan Y akan jadi constant. Nak integrate in terms of Y, X dan Z akan jadi constant. Nak integrate in terms of X dan Y and Z will be constant. So in this case, you nak integrate X cos Y in terms of Z, you kena imagine X cos Y ni is a constant. Constant tu adalah nombor, contohnya nombor 4. If you integrate 4 in terms of Z, you akan dapat 4Z, isn't it? So it's the same thing here. You integrate X cos Y in terms of Z, you akan dapat X cos Y. Alright, so you integrate now, you will have, okay, so this will be it. Di mana you integrate in terms of Z, you akan dapat Z X cos Y, boundary dia 01X, kita tak isi. Sekarang kita masukkan boundary tersebut. Boundary ni adalah Z equals to 0 dan Z equals to 1 minus X. Okay, so integrating this, ni kosong lah. So you akan dapat X cos Y, cos Y divided X. So sekarang dah jadi double integration, di mana you nak solve seterusnya, you integrate X minus X square cos Y terhadap Y. So contohnya, so maksudnya X minus X square ni akan jadi constant. You kena integrate cos Y lah sekarang. So integrate cos Y terhadap Y akan jadi apa? You akan dapat sin Y. Alright. Okay, so you tengok sekarang kita integrate X minus X square cos Y. So X minus X square, integrate cos Y akan jadi sin Y. So boundary adalah kosong hingga pi over 2. So sekarang masukkan nilai. Okay, satu saya nak pesan tentang ni. Bila you cari sin of pi over 2, you tak boleh guna sin what you call, I would advise you to use pi instead of you guna degree. So remain in pi, maksudnya dalam mode in your calculator tu buatlah mode dia dalam bentuk radian, bukan dalam bentuk degree. So you carilah sin pi over 2, you akan dapat nilai dia adalah 1. Sin kosong adalah kosong. Okay, so you proceed. Okay, integrate ni akan dapat ni. In the end, you will have negative 40 over 3. Alright, so what I want you to do now is, you kena buatlah soalan nombor 1 dan 2. Nanti you bagi I jawapan. Alright.